Aquí comienza el primer video. Y quiero que te prepares porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar completamente la manera en la que te mueves, la fuerza con la que te levantas cada mañana y la seguridad con la que enfrentas cada día. Vamos a empezar directamente con un ejercicio que puede parecer demasiado simple, pero créeme, es uno de los más poderosos para combatir la pérdida muscular. Hablo del clásico pero absolutamente efectivo ejercicio de sentarse y levantarse de una silla. Suena demasiado básico, pero cuando lo entiendes bien y lo practicas de forma correcta, literalmente despierta músculos que levantan os dormidos. Hazlo conmigo, colocate frente a una silla firme, siéntate por completo, apoya bien los pies en el suelo y ahora levantate sin impulsarte con las manos. Y vuelve a sentarte. Hazlo lento, controlado, sintiendo como tus piernas trabajan para sostenerte. Este movimiento, que repetis miles de veces en tu vida, es en realidad uno de los marcadores más importantes del envejecimiento saludable. Quien puede levantarse sin usar las manos, suele tener mejor equilibrio, menos riesgo de caídas, mejor fuerza en las piernas y mayor independencia. Lo que muchas personas no saben es que este ejercicio activa los músculos más grandes del cuerpo, glúteos, cuádriceps, músculos de la cadera, e incluso tu abdomen. Es un movimiento funcional, que imita lo que haces todos los días, levantar de la cama, del sillón, de un auto, de una mesa. Este movimiento te cuesta, no significa que estés envejeciendo normalmente, significa que tus músculos se están debilitando más rápido de lo que deberían. Y aquí es donde quiero que prestes atención, no es camina lo que te devolverá esa fuerza perdida. Camina es bueno para tu corazón, para tu circulación y para despejar tu mente, pero no le des a tus músculos, despiertan, vuelven a crecer, recuperan potencia. Para eso necesitas ejercicios como este, ejercicios que obligan a tus músculos a cargarte, a empujar, a sostener tu propio peso. Eso es lo que combate la pérdida muscular, eso es lo que frena la sarcopenia. Ahora quizá estás preguntando por qué estoy siendo tan directo con este tema. Porque después de los 60, hay algo que casi nadie te explica, empiezas a perder músculo más rápido de lo que imaginas. No solo un poco, sino hasta un 8% más cada década. Y no haces nada, cada año que pasa te cuesta más levantarte, más subir escaleras, más mantener el equilibrio, más evitar caídas. ¿Y cuál es la peor parte? Mucha gente te dice que caminando es soluciona. No. Camina mantiene lo que ya tienes, pero no construye lo que ya perdiste. Camina no te obliga a fortalecer tus piernas, no te obliga a activar tus glúteos, no te obliga a desarrollar fuerza real. Por eso este ejercicio es tan importante. Quiero que lo sientas. Quiero que notes como tus piernas trabajan para levantarte. Quiero que te observes mientras lo haces. Si te cuesta, si te tambaliza un poco, si necesitas usar las manos, está bien. Esto no es para avergonzarte, es para despedir tus músculos. Es para que entiendas que aún puedes ganar fuerza, que aún puedes recuperar lo que creas perdido. Y te lo prometo, si haces este ejercicio todos los días, aunque son solo 8 a 12 repeticiones, en pocas semanas notarás que te levantas más firme, más rápido y con más seguridad. Y cuando eso pasa, algo cambia en tu vida. Te sientes más capaz, más libre, más dueño de tu propio cuerpo. Imagina como sería levantarte por la mañana sin sentirte pesado, sin esa sensación de que tus piernas no responden, sin temer a dar un mal paso. Imagina poder subir escaleras sin agarrar de la baranda, camina con estabilidad, sentir tus piernas sujetando como cuando eras más joven.
Suena de magia de bueno para ser verdad, pero no lo es. El cuerpo humano responde al estímulo. A cualquier edad. Lo repito, a cualquier edad. Incluso con 60, 70, 80 años. Tus músculos pueden volver a crecer si los usas de forma correcta. El simple sit stand, es el ejercicio perfecto para comenzar. Ahora quiero hablar desde otro ángulo, uno más personal. Lavoenos viendo a personas convencidas de que ya es tarde para recuperar fuerza. Personas que habían aceptado como normal depender cada vez más de otros, camina más lento, sentir más miedo de caerse. Y cuando le enseño este ejercicio, y empiezan a practicarlo todos los días, la transformación es sorprendente. No solo en su fuerza, sino en su confianza. Porque recuperar fuerza después de los 60 no es solo un tema físico. Es un tema emocional. Es recuperar autonomía. Es recuperar libertad. Es recuperar dignidad. Cuando puedes levantar solo sin esfuerzo, sin temor, sin inseguridad, algo cambia en tu mente. Te sientes capaz otra vez. Y aquí viene algo muy importante, si al hacerlo te duele, te cuesta, o sientes que tus piernas chamblan, no lo veas como un problema. Velo como una señal. Tu cuerpo te está diciendo exactamente lo que necesita. Está pidiendo movimiento, está pidiendo trabajo, está pidiendo activación. Cada repetición que haces es una inversión en tu futuro. Cada vez que te levantas de esa silla estás diciendo, voy a recuperar fuerza. Voy a recuperar control. No voy a dejar que la sarcopenia avance. La sarcopenia no es una palabra bonita, pero es real. Es la pérdida de masa muscular que aparece con la edad y que avanza más rápido si no haces nada. No avisa. No duel. Simplemente un día te das cuenta de que ya no puedes levantar tan rápido, que te cuesta cargar bolsas, que te cansas más, que pierdes equilibrio, que te sientes inestable. Pero la buena noticia es que se puede combatir. No solo frenar, sino revertir. Y este ejercicio es uno de los que más impactan. Quiero que lo hagas todos los días, incluso cuando no tengas ganas. Porque este movimiento te prepara para todo lo demás. Te prepara para caminar sin miedo, para levantar del suelo si te caes, para sostener cuando tropiezas, para reducir el riesgo de fracturas, para mantener tus huesos fuertes, para mantener independiente. Y sobre todo, te prepara para el segundo ejercicio, del que hablaremos después. Pero antes de pasar a eso, quiero que entiendas esto, no importa tu edad, no importa tu estado actual, no importa si tienes sobrepeso, si tienes problemas en las rodillas, si la vas a sin ejercitar. Puedes empezar hoy. Con una silla. Y con la determinación de construir fuerza de nuevo. Y ahora respira profundo conmigo. Piensa en lo que acabo de hacer. Piensa en cómo te sentirías si tus piernas volvieran a ser fuertes. Piensa en cómo cambiaría tu vida. Porque esa es la dirección en la que vamos, y este ejercicio es solo el primer paso de quiero continuar exactamente donde lo dejamos. Porque ahora que ya conoces el primer ejercicio y ya entendiste su importancia, es momento de avanzar hacia el segundo movimiento, que completa el dúo perfecto contra la sarcopenia. Pero antes de entrar en él, déjame decir algo que muchas personas de más de 60 años nunca escuchan, todavía tienes muchísimo potencial. La fuerza no desapareció, solo está dormida. Y lo que estamos haciendo ahora es despertarla. Después de trabajar la parte inferior del cuerpo con el sit stand, necesitamos activar la parte superior y el centro del cuerpo. Y aquí es donde entra un ejercicio que parece sencillo,
pero esta cientificamente comprobado que fortales brazos, pecho, hombres y incluso el abdomen. Te hablo de las flexiones contra la perd. No las comunes en el suelo, sino una versión más accesible pero igual de poderosa. Ponte de pie frente a una perd, apoya las palmas un poco más abiertas que tus hombres, de un pequeño paso hacia atrás y deja que tu cuerpo se incline ligeramente hacia adelante. Ahora flexiona los codos y acerca la perd, manteniendo la espalda recta. Luego empuja la perd para volver a tu posición inicial. Eso es todo. Pero lo que pasa dentro de tu cuerpo mientras haces este movimiento es impresionante. Este ejercicio activa los músculos que te ayudan a sostener cada vez que te empujas de la cama, cada vez que te insertarás desde una mesa, cada vez que cargas algo, cada vez que pierdes el equilibrio y necesitas reformarte. Todas esas pequeñas acciones del día a día dependen de los mismos músculos que estás trabajando con este movimiento. No te dejes engañar por lo simple que parece. Las flexiones contra la perd son un arma increíble contra la pérdida muscular. Y combinadas con el primer ejercicio, forman una rutina que puede transformar totalmente tu fuerza funcional. Quiero que lo pruebes ahora mismo, donde estás. Y observa como te sientes. Quizás notes tus brazos trabajando, tal vez un poco tus hombres, o incluso el pecho. Y si después de unas repeticiones sientes un leve cansancio, eso es exactamente lo que buscamos. No es dolor, es activación. Es tu cuerpo diciendo, hace tiempo que no hacía esto. Que bien que estamos retomando. Lo importante es que mantengas la postura correcta. Cuerpo recto, abdomen ligeramente firme, movimiento controlado. No lo hagas rápido. No lo hagas brusco. Cada repetición construye fuerza. Cada repetición despierta fibras musculares que necesitan volver a trabajar. Cada repetición te aleja de la sarcopenia. Y ahora quiero que pienses por un momento en la combinación de estos dos ejercicios, uno para la parte inferior del cuerpo y uno para la parte superior. No necesitas gimnasio. No necesitas máquinas. No necesitas pesas. Solamente necesitas tu cuerpo, una perd y una silla. Y con eso puedes reconstruir una base muscular completa. Piernas, glúteos, caderas, pecho, brazos, abdomen, estabilidad, equilibrio. Todo en dos movimientos. Pero déjame contarte algo que tal vez no sabías, la fuerza muscular después de los 60 está directamente relacionada con la longevidad. No solo vivir más, sino vivir mejor. Las personas que mantienen fuerza en brazos y piernas tienen menor riesgo de caídas, menor riesgo de fracturas, mejor postura, menos dolor crónico, mejor metabolismo y mejor calidad de vida. Y esto no es motivación vacía. Está demostrado científicamente. Estos dos ejercicios combinados son como un escudo protector para tu cuerpo. Te hacen más fuerte, más estable, más firme. Te ayudan a moverte con seguridad. Ya no caminas con miedo a tropezar. Ya no te levantas sintiendo que tus rodillas no responden. Ya no cargas objetos temiendo perder el equilibrio. Recuperas control. Recuperas potencia. Y quiero que imagines algo conmigo, imagina que dentro de 6 semanas te ves haciendo más repeticiones, levantando más rápido, empujando con más fuerza, sintiendo tus músculos firmes otra vez. Imagina caminar con más confianza, subir escaleras sin detenerte, sentir que tu cuerpo responde a lo que le pides. Eso es posible. Y todo comienza aquí. Ahora respira, coloca tus manos en la perd y quiero que hagas 5 flexiones más conmigo. Inhala cuando te acercas, exhala cuando te alejas. Siente como tu pecho trabaja, como tus brazos empujan,
como tu abdomen sostén tu postura. SOES fuerza real. SOES construir musculo. SOES combatir la sarcopenia. Y quiero que este ejercicio sea la última imagen que quid en tu mente, porque es con este movimiento con el que cierro este segundo keynote. Quiero que te acerques a la pared una vez más, hagas una última repetición lenta, controlada, fuerte, y al terminar, quiero que entiendas que hoy no solo hiciste un ejercicio. Hoy empezaste a cambiar tu futuro.